To-dos las details estén en mi video, sí. Te gusta, me encantaría que te gustar y te suscribieras a mi canal. Puedes apoyarme más haciendo clic en el botón de unirse a continuación. Gracias y vimos mi video. La actriz turca Yağmur Yüksel, conocida no solo por su talento como actriz sino también por su fuerte presencia en las redes sociales, ha vuelto a captar la atención del público con una serie de fotografías recientemente publicadas en su cuenta oficial de Instagram. En las imágenes, Yüksel posa con un estilo sofisticado junto en coach del lujo clásico, en una sesión titulada por el Mesalacia. Pregunta de septiembre. Sin embargo, más ala del coach brillante. El maquillaje impeccable y el vestuario elegante. Fue un pequeño detalle en una de las fotografías. Eso desató una verdadera tormenta de especulaciones entre sus seguidores. En primer plano, tomado desde una perspectiva artística y cuidadosamente iluminado, el reflejo de una figura masculina. Se puede ver en las gafas de sol que lleva la actriz, aunque la imagen no está del todo clara. El contorno de la silueta y la forma del rostro han dado lugar a un sinfín de teorías. ¿Quién es este misterioso compañero? ¿Es esta una nueva figura en la vida amorosa de la actriz, o nos enfrentamos a un regreso inesperado del pasado? Una reflexión, mil preguntas no pasó mucho tiempo para que las redes explotaran. Solo os minutos después de la publicación, los seguidores más atentos comenzaron a analizar imagen con de una lupa, comparando características, proporciones y posibles coincidencias con entorno conocido de Yüksel. Algunos afirman sin dudarlo que la figura se parece a Barış Baktaş, el actor con el que Yağmur tuvo una relación muy seguida por los medios de comunicación y los fans. Aunque la pareja nunca confirmó oficialmente su ruptura, su distanciamiento fue evidente y doloroso para ambos, como se refleja en varias entrevistas y publicaciones pasadas. Otros, sin embargo, sostienen que el reflejo no corresponde a Baktaş, sino a una nueva figura. Eso ha comenzado a aparecer tímidamente en las interacciones digitales de la actriz. De hecho, en las últimas semanas, a Yağmur le han gustado ciertas publicaciones de un joven emprendedor del mundo del arte, que ha levantado sospechas de una nueva historia de amor. En ciernes, esta posibilidad ha sido bien recibida con por el entusiasmo de sus seguidores.
Que consideran que Yüksel merece comenzar una etapa renovada en su vida personal. Por ello mesalacy una pista velada. El título de la publicación, Pregunta de septiembre, también ha generado interpretaciones variadas. Algunos lo leen como una metáfora de nuevo comienzo. En renacimiento sentimental después del final de un periodo marcado por de summer. Después de todo, septiembre es un mes simbólico de transición al final del verano. Al comienzo del otoño. Al cambio de color en las hojas y tal vez también en las emociones.